Hello everyone, welcome back to my channel Bhukato. So guys, I hope you guys are safe and are staying at home. So mo gharte bohi aso etia hoise lunch time. So I ordered biryani from this really new place which is very famous these days, that is Biryani by Kilo. So moi teolokor pa ki order dilo. Moi order dilo eta chicken party blast combo pack aro eta dilo veg kebab platter. Are duta free item gene hok ete ko but amar bilkhon pop hobo, so don't worry about that. So now let's start with the unboxing. So this is the items, as you can see bahut khini item dise aru ekebare bhalke pack kori dise, but then tare agot guys it's very important since corona etao jua nai aru corona to apne gom paise poristiti kiniko hoise. So I am using this surface sanitizer juntu moi Amazon at paisilo. Eto sponsored video nahi, it's just that eto product moi nije use kori bol bhabise apnaloke dekha pabo tipile eneke mist ulai. Mist ular karone ki hoy apnaloke bahut easily eneke sanitize koribo pare surface to. In a spray maile bhiji jay, so etu apni electronics to easily sanitize koribo pare. So moi prothomote eneke sanitize kori lolchu. Eneka amor duta ase, so eneke duta dile apnaloke beshi subidha pabo. So yes, as you can see eneke borhiya ke sanitize hoi jay. So yes, eta ma sanitize kora hol ma hat khonu kori lo. If you want to buy this product guys, my description box link di dim tate je apnaloke etu kiniba pare. So now let's start with the unboxing. So prothom etu ba ki hoy etue unbox koru ami. So eke dhuniya pore hete they are not using plastic, they are using paper bags. So that's really nice. I mean clothor bag, so that's nice. Aru upor eneke zip tie lagai dise packing or karone full 10 upor 10 points. So eta majo etu khulite ki ase sao. So yate ase guys eta chutney, mint chutney boli likha ase, and then this is the etu ki hoy mo dhoribo par na eta likhi dia na actually guys, to khulile gom pam mi ki hoy. And I'm pretty sure this is the Firni thanda hoise dekha paise apnaloke half kilo dhuniya ke handi di ase. So this is the specialty, teloke sob bostu eneke handi die aru etu eneke dhuniya ke ete kisuman piyaj nimu eneka dhorona bostu ase. So etu packet to khali yate aru eku nai. So now let's move on to this packet. Packing to ekebare dhuniya ke kori dise guys teloke. So etu bor bhal lagise mor. So apnaloke loi golo pori joa chance nai kotu. This is the raita likha ase dhuniya ke, and this is again the salad ka box boli kom moi etu ete alman piyas thoa ase. Etu hai mint chutney once again. Aru etu hoy again eta salad ka box. Etu hoy chicken ghee roast juntu mai combo pack pasite tinta options asile. So ebila gute information side ko but pop korai dim moi, don't worry. Aru this is the main item guys, this is the biryani. Teloke dhuniya ke eneke handi die robo ma dekhai aso. As you can see dhuniya ke eneke handi banai die, likha ase the Biryani by Kilo. As you can see borhiya ke, moi jiman teloke every handi eneke separately prepare kore, so dum style ot. Aru oh etu ki hoy moi gom pua nai. I think etu upor thoi guys etu bostu goram koribo pari, so that's really nice. Teloke full mane eta ki koy aru full setup to pothai re jate apni ahar pisotu goram koribo pare. Eta instructions to dia ase sage. So moi bhitor to khuli sale gom pam. Yes, bhitor candles ase juntu di apni, I think you just light it and then put the biryani on top. Eta bostu goram hoi thake, so that's really nice. Etu ta mane bahut unique way of presenting, moi eneke dekha nasilo kitiao. So now let's move to the last item. Table bhori jabo hoise, bahut beshi khana hoise. So now let's move on to the last item. So etu logot guys ami ei duta drink free paisilo. Once again gute information khini kobat pop koribo apnaloke pai jabo. So this is the adraki something asil drink to nam. Yes, imli adraki lemonade. So these are the two free drinks. And this is a totally veg item for all my veg viewers. This is the veg platter. Eto bahut khini bostu ase. Again packing a 10 out of 10 loke dekha paise ki dhuniya ke box eneke pack kori dise. So eta ami gute khini bostu khulim aru lahile taste korim. So let's start with a beautiful B-roll.
সো গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিলে চিনেমেটিক শটছত গোটেইখিনি বস্তু বহুত বেছি টেষ্টি আৰু ইয়ামি লাগি আছে আৰু এইটো বস্তুটো মোৰ বৰ ভাল লাগিছে গৰম কৰা চিষ্টেম দি পঠাইছে এইটো মই লগাই থৈ দিছোঁ বিৰিয়ানীটো এটা নাইচ এণ্ড হট হৈ গৈছে আকৌ তেতিয়া আমি এটা কাপোৰে বহুতেই বস্তু টেষ্ট কৰিম চ' বস্তু লগাৰ নাম মনত নাই চ' যেতিয়া মই টেষ্ট কৰিম নামটো মই পপ কৰি দিম এতিয়া ক'ৰবাত চ' ডোণ্ট ৱৰি চ' দিছ ইজ দ্য বিৰিয়ানী এজ ইউ কেন চে দেন চ' গাইজ দিছ ইজ দ্য বিৰিয়ানী দিছ ইজ দ্য লক্ষ্ণৌৰ বিৰিয়ানী এজ ইউ ন' কি মই জ্বলা একেবাৰে খাব নোৱাৰোঁ চ' মই কলকাতা আৰু হায়দৰাবাদটো নিদিলোঁ লক্ষ্ণৌটো দিলোঁ উইচ ইজ হাই অন ইউ কেন চে ফ্লেভাৰ্ছ এণ্ড কি বুলি ক'ম মানে সিহঁতে বহুত ধৰণৰ স্পাইচেছ ইউজ কৰে বাট মিৰ্চিটো কম থাকে মানে ঝালাটো কম থাকে চ' এতিয়া আমি এইটো বস্তু খাম আৰু টেষ্ট কৰিম চ' এজ ইউ কেন চি দিছ ইজ দ্য বিৰিয়ানী তেতিয়া আপুনি দেখা পাইছে এতিয়া মই টেষ্ট কৰি একদম অথেণ্টিক ডাম ষ্টাইলত বনাইছে দেখা পাইছে এনেকৈ এই বাৰ্টনটোত সিহঁতে মাটিৰ তাতে বনাইছে চ' লেট মি টেষ্ট ইট It's really yummy guys. I mean, এটা ভাতত পুৰা ফ্লেভাৰটো সোমাই আছে আৰু মুখত দিলে গোটেই স্পাইচেছে ফ্লেভাৰটো মুখত ভৰাই দিয়ে দিছ ইজ দ্য পিচ অফ চিকেন এজ ইউ কেন চি পিচেছ অফ চিকেন দিছে ভালেখিনিও ডাঙৰ এজ দিছ ইজ আনাডাৰ পিচ এজ ইউ কেন চি আৰু বস্তু এতিয়া গৰম হৈ গৈছে ভিতৰত সেইটো চলি থকাৰ কাৰণে It's really flavorful guys, very tasty, very flavorful. It's just অলপ মানে ঝোল টাইপটো ট্ৰাই কৰা এটা এক্সট্ৰিমলি ফ্লেভাৰফুল হয় গাইছ মানে যোনটো কাৰি টাইপ মানে যোন মছলা লাগি আছে না কোটেড এটা এক্সট্ৰিমলি ফ্লেভাৰফুল হাই অন স্পাইচ হাই মানে কি মানে ওৱান ছেকেণ্ড মই পুৰাটো শেষ কৰিব নোৱাৰিম বিকজ মই জ্বলা খাব নোৱাৰোঁ বাট still बहुत टेस्टी है सो यस ये दुटा आइटम तो दिल जीती लले और बिरयानी तो क्या ही कहने और यस हमें सालान रायता एक तो ट्राई न करिलो अब मैं रबो मैं रायता तो सेपरेटली ट्राई करिलो दिस इज द रायता राइटर जीरा दिया আছে गाइस বৰ ভাল লাগিছে इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल राइटर्स दैट वी गेट जस्ट दही पानी निचना लगा ना खाई इट्स एक्चुअली रायता বুলি ক'ব পাৰে दिस इज द mint chutney गाइस इट्स वेरी रिफ्रेशिंग মিণ্টৰ পুৰা ফুল অন ফ্লেভাৰ যদি আপুনি বিৰিয়ানীৰ লগত খাই বহুত ভাল পাব দুটাই বহুত টেষ্টি আৰু এইখিনিতো গাইস পিয়াজে হয় আৰু পিয়াজটো পিয়াজে সব জায়গাত সো হেটো ট্ৰাই নকৰো So yes, biryani part khini hol. Now I'll move on to this veg platter. I'm really excited about this one. A veg platter I especially amar veg subscriber hokolor karone anisu because so that they don't feel left out. Aha, amke dekha paise ete olop different dips dise. Oh, I thought ki same dip hoy but this is the spicy dip. Jonto moi noarim sage khabo but etu guys gunthato would my best explain korbo lage a fancy bajar jonto veg momo die so it's very similar to that so I think heniko type or te banaise etu this is the mint chutney which is going to be similar and this is the salad jonto eke piyaz and all dia ase I think yes same so item khini naam ete dia ase apnike sabo parise so moi eta eta try koro etu ki hoy moi najano or etu crispy corn sticks hoy etu let's try it It's good guys. Order dia more olopkhini homoy hol bostu khini ahna so crispiness to olop komi goise but then still full and flavor it's tasty bhal lagse besi jola na hoy it's nice so now we'll try the veg gilauti kebab so I think it will have a veg gilauti kebab so let's see yare non veg version to bahut famous Lucknow so eta itu sa ভাল লাগিছে গাইস বহুত ইটস ভেরি সফট আই মিন যেনেকে নন ভেজ ভাজা মুহ মে ঘুল যায় বুলি কয় না এটু সিমিলারে হয় হয়নি পুটি দিনিয়া মাত বস্তুটো গলি যোৱাৰ দৰে হয়
So guys, now we'll try the Kaju Sikh. This is the Kaju Sikh, pura Kaju di bhori ase. So, I'm going to try. It's good. Bhal lagise. I think guys, ekhini junkhini item ha, ka gilati kebab aru ekhini and all, but junkhini tandoori ekhini item ha, ekhini ekdam gorame besi enjoy kora jaba because ite olop homoy hoja karone crispiness tu komi goise olop. Nonetheless, it's very tasty. So, I think ekdam best flavor to ekdam gorame besi palu hoy. So last thing is kasturi paneer, I think. Yes, so itu ami try korim. Big chunks of paneer dise pura apnaloke sabo pare. So let's try it. It is good. The paneer is extremely fresh. In-house se banai nahi kine moi na janu hetu, but it's very fresh. So yes, I'm enjoying it. Aru upor dhuniya kiba eta coating ase aru just tandoor kora hoise. So yes, moi etu bhalo lagise khai bahut. And if you pair it with salad or chutney kora pair kore to obviously bahut bhalo lagibo. So yes, the entire veg platter was really tasty. Mur jodi best laga boli koy gosh, moi a crispy corn stick to mur bahut bhal lagise khai aru ei kasturi paneer to मैं बहुत ভাল पाइছো. Like this gilati kebab and this Kaju Sikh is also nice, but these two things are a bit high on spice, but then still is good. But laga ei bostu to gorame khale besi enjoy korile hoy sage, but then it was nice. Eta last bostu ami kham, that is the firni junto kane ma rokhi asilo. O faram ke cinematic shots dekha paise kenika dhuniya lagise. Samus ekhone ase, so ekhone mane ma seleki safa kori loisu. So now let's taste the fin. Oof, just look at it, it's very thick. Fini to me no doubt guys 10 out of 10 or 10 not kyo besi olop fridge thobo lagibo. It's very yummy. Aru yate kesar di ase amke sabo pare upor to float kori ase aru it's not very sweet and it's not mane flavors bur overpower hona ine mo dessert bilak hole etie be apki normally bahut besi mitha dia jay kina etu to iman besi mitha dia na. It's okay type sweet ekene moi bahut enjoy korisu. I'm sorry to say, but dessert to sob bostu harai dise yate. Dessert to bahut besi tasty hai. So yes guys, now let's go to the report card. So for the biryani, so guys ekinte mor hoi goisil popat because more camera battery to hek hoi gole and I could not record any further. But bhagwanar kripat at least review to record hoi goisil. So anyway guys, coming back to the report card, moi ta overall report card di dim bostu khini guys for both the veg platter aru juntu biryani mane combo pack to anisilu moi. So guys, price er karone kole overall more 1300 something kiba bill hoisile. I mean 1025 biryani to aru ifale 498 asile, and along with that apnaloke free beverages pai asil aru ifale side dish and all. So I think price er karone moi 4 eta dim, which is I think justified because apnaloke bahut khini item for the price you are paying, and free junkhini drinks and all pai aru moi jetia order to place koisil that offer choli asil like something like first sign up 200 off. So I think more karone at least overall loss hua na. It was a budget deal. So yes, 4 is okay I think. And now coming to the taste karone guys, Lucknow biryani to ma bahut enjoy korisu. It was really flavorful aru aromatic boli je koy ekdam aromatic asile. Side dish ketao tasty asil bahut juntu apni biryani aru logot jodi apni ebla partha sartha order di I think apni bahut enjoy korile hoy because it was really nice. Our tar episode ki asil firni to it's to die for. More favorite item firni to asil. Even the veg platter guys gute khini item bahut tasty asile, so no issues there. So I would say taste karne easily 4 dibo paru moi, and 5 matlab 5 only for the feeling, matlab especially I must separate ke koiso because I really enjoyed it. Feeling to ekdam 5 full out of 5 out of 5, but baki overall 4. And I would say for portion size guys, like I said,
আমাকে ভিডিও দেখিছে গাইজ বহুতখিনি বস্তু আছিলে দুটা তিনটা মোৰ নিচিনা মানুহে আৰামত খাব পাৰে সো পোৰ্শন সাইজৰ কাৰণে গাইজ 4 আৰামত দিব পাৰি so as you can see guys it's a pretty good report card biryani by the kilo is a new place only moi gom pa 2-3 mahe hoise sage khula but they are really catching on ekdom it's all the hype sabar status ot dekhi ase and so I tried it so I definitely recommend apnalokeo jaok mane ki noare but khula pisot jabo ekdom apnaloke order kori khabo pare so apni order kori khabo I'm pretty sure apnaloke enjoy korbo so with that being said guys jodi apnaloke ei video to sai enjoy korise then please hit that like button if you want to see more such videos then please hit that subscribe button I'll catch you guys in the next one. Until then, stay hungry and be bhukatur.